Ukrainian special forces receive information about Russian soldiers and begin the assault. Two Russian soldiers are firing back in to not allow Ukrainian forces to enter the building. Commander decides to throw grenades inside instead of storming them in the front. The head of the group gives an order to retreat. Ukrainian soldiers successfully clear out the area with no casualties. The main objective is to conduct a reconnaissance and force operation and prepare this position for further assault. The next day, a Ukrainian FPV drone flies in and identifies two Russian soldiers that were neutralized yesterday. Ukrainian soldiers come back in prepared to continue the assault, but suddenly a Russian soldier appears in sight. The threat is neutralized. Ukrainian soldiers secure the building and move deeper. Intelligence reports that some Russian soldiers may be hiding in this building. Ukrainian special forces call for an FPV strike. After a direct drone strike and few hundred bullets, the building is completely demolished. Прямо ти напроти нього. Ukrainian soldiers use small holes in the fence to shoot at Russian positions. A Mavic drone hovers in the sky and tracks the movement of Russian soldiers. The head of the group throws grenades one after another. This tactic pays off immediately. Ukrainian soldiers clear out the rest of the small buildings, but there is nobody left here. This Russian infantry group was sent to clear out Ukrainian trenches. It all seems calm when suddenly a Ukrainian soldier rushes out and opens fire from behind. As the result, two Russian soldiers were neutralized immediately. Russian soldiers panic and cannot understand what is happening. They lay low and decide to take cover in the dugout, but Ukrainian FPV drones were already closing in on their targets. Russians tried to shoot it down, but the drone flies directly in the dugout. Wounded by the shrapnel, Russian soldiers hide deeper, but the second drone is already here. Ukrainian drone operators send FPVs one after another, leaving Russian soldiers no chance to hide. A Ukrainian infantry squad infiltrates Russian position from the flank. Just few minutes in the mission, and both sides engage in fire contact. Бачу форму якусь. Раз. Щось скидають, походу. After a quick fire exchange with Russians, Ukrainian soldiers hear an unknown drone buzzing directly above their heads. Да. The
threat is gone for now. Ukrainian soldiers act according to plan and move deeper in the trenches. Держу. Меня. Держу. Тепер треба... Немає фонарика, не тебе. Давай, подожди, поки... Ukrainian soldiers decide to push back for now. They come back to the trenches and meet more men from the Ally brigade. The commander receives information that one soldier from his group was wounded. In addition to that, few Russians are neutralized and the rest are captured. Поняв, яка хуйня? Отуда, поняв? Вони прийшли звідти. Возможно, 300-ті, поняв, підуть туди і поповзли. Це є рюкзак. The head of the group goes out to collect valuable information. After this, he visits captured Russian soldiers to have a small talk. Ты земли нажал, у тебя зубы черные. Я знаю. Че, решили сдаться? А? Умирать не хотелось? Я стрелять-то не хотел. Но стрелял? After a direct fire contact with Ukrainian soldiers, Russians have been wounded. Commander calls for a medic group to provide first aid. Плюс, медики виїхали. Виїжджають уже. Плюс. Дивись, носа забирають сразу, і тут ще є один пацанчик, в нього з уха кров хуяра, він теж їде на евак сразу. The head of the group makes sure his men are evacuated and returns to the captured Russian soldiers. Молодец. Все, будете жить, пацаны. Вчера забрали вашего этого, богомола. Да, я в курсе. Вы носили его, блядь, пацаны? Да. Мы вчера его тащили на носилках полкилометра. Под обстрелом вашим же, блядь. Он приехал, у него пулевым перебита кость. Вот тут, голень. Ukrainian commander tells Russians to take cover in the bushes. Russian FPV drones have been sent to strike those who surrendered. But these soldiers were not surprised. They begin talking about the orders of their commanding officers. Нас выпинывали из блинчика. Мы вообще отказывались идти вообще, блядь. Ну вот, блядь, богомол говорит так же. Вам утверждают, что эта позиция никого нету там? Идите закрепляйтесь? Ну да. Да? Охуенно. Закрепились? Да. МПЛочки с собой были, у вас все как положено? Лопаты были с собой? Лопаты, все именно. Еда, лопаты. Лопату я по дороге свою потерял. Вот смотри, у богомола было 6 магазинов с собой, он нашел штурмовать. У тебя сколько было магазинов? 4 в общем. А у тебя? У меня 4, но 2 пустых было. Ебать вы рексы штурмовики. Ukrainian commander was shocked by the orders, but Russian soldiers are just getting started. Мы не говорили, что на штурм, а сказали, что там Просто окапывайте, все. И потом мы туда не хотели идти, нас жук, блядь, из этого убрал, меня вообще выталкивал. Ukrainian commander requests another evacuation, but for now everyone has to sit still in order to avoid strikes from Russian FPV drones. У тебя? Я не курящий. Ну, блядь, зазож. Молодец. Не, просто с детства мне мать пиздец отца вставили. Мне тоже вставили. Экспресс ВВК. Это мне не помешало. Старый, тоже давай здесь в нормальные кустики, ты на открытом. Можно мне тоже вкинуть нормальный? Вот тебя сейчас не видно вообще с неба. Нет, видно. Не видно. Видно. Но я лучше тебя знаю, блядь. Сиди. After a few minutes, the commander receives information that the help is finally here. Ukrainian and Russian soldiers walk out of the trenches and rush to the evacuation point. Залезаем, быстро! Быстро, блядь! Залезай. Разряды. Магазин сюда. The sky is filled with Russian FPV drones, but luckily, everyone manages to leave the battlefield. Полетели. Держимся. Ukrainian soldiers from the Assault Police Brigade are deployed on a mission. The objective is to clear out the building from Russian infantry. Just few seconds in, and Ukrainian soldiers engage in fire contact. In addition to that, this area is flooded with Russian FPV drones that are constantly looking for targets. Простреливай, терминатор. Кент, я Гриз. Нас штурмують. Противник на 9 в будівлі, перший поверх. Надо FPV, срочна допомога. Плюс, прийняв. Ukrainian FPV drone strikes the first floor. Russian soldiers begin firing back, trying to deblocade themselves, but Ukrainian soldiers will not push back that easy.
в будівлі на 9, перший поверх від котельні. Плюс по твоєму проханню, вже працює, як прийняв. Плюс, ми поки стримуємо. Блять, надо FPV, до я FPV туди. Да. FPV drones keep striking Russian positions, but Ukrainian soldiers still have to get in there and clear out the floor. Ukrainian commander has a clever idea that could help kicking Russians out. Вы разведосы, блять, вы русские! Мужики, вы из какого? Это 101-й, блять! Да! Да! It seems like Russian soldiers believe the story, but Ukrainian commander decides to not get in and let the FPV drones do the work first. Вони не можуть вийти з квартири, прострілюємо періодично. Хорош. Хорошо. Ukrainian soldiers block the escape path ends, do not allow Russians to leave the building. In addition to that, FPV drones have destroyed the hideout room. Russian soldiers go even deeper in the building. Пацани, вони нікуди не попадуть, вони в одній кімнаті сидять, ми їх удержимо, все добре? Хижаки, можемо, все зможемо. Хижаки ззаду контролять нам вхід. Ми їх не пустимо сюди, всі спокійні. Всі козаки. Ukrainian soldiers wait for a few minutes, but suddenly they hear Russians in the basement. Ukrainian soldiers follow the sounds and engage in fire contact. Там же ніякого входу нема. Там же ніякого входу нема, точно? Он еще. Давай. Гранати наверх, на. Давай. Гранати наверх. Козаки красавці. Хто зараз працює? Борчик, нахуй, термінатор. Просто, блять, мужики. Ukrainian soldiers get inside, but realize that Russians are hiding somewhere. Commander decides to throw grenades around the corner to make sure that every room is clear. But just after the first one landed, Russian soldier immediately decides to surrender. Выходи к нам! Выходи! Блин, пожалуйста, не стреляйте! Не стреляйте! Выходи к нам! Выходи сюда, бегом! Убежал! На колени! Где второй? Второй убежал! Куда убежал? Russian soldier says that his comrade ran away deeper in the basement. Сразу сказал! Я понял! Раздевайся быстрее! Быстрее! Все, пожалуйста, не стреляйте! У меня куртка только за этого! У меня нет! Контроль секторов! Контроль есть. Там есть дыра, откуда вы попали в подвал? Да, там наверх. Вы же меня не убьете? Нет. Я если хотели бы, его давно убили. Второй убежал со здания, вообще отсюда убежал. Ну, наверх, скорее всего, убежал. Russian soldier says that his friend threw a grenade and ran upstairs. Another group of Ukrainian men reports that they heard some steps above. Commander decides what to do next and tries to calm down Russian soldier. Посветите, тебя как зовут? Как зовут тебя? Роман. Роман. Делай, что мы тебе говорим, и будешь жить. Так точно. Я вообще не убью. Нет. The commander tells his men to take care of Russian soldier and goes upstairs to report information to the chief officer. На зв'язку, Сварог. Сварог, вони за ніч проробили діру. У мене бій в підвалі. Взяли одного полоненого. 1-300 десь відліз. Вони тупо со щелей, сука, лізуть, як таракани. Один полонений у нас. А вы когда там сидели, слышали нас это все время, да? Что мы тут ходим, бродим, да? Но вы слышали нас вообще? Только голоса. Ukrainian soldiers surround the building and realize that the remaining soldier is still hiding somewhere in the basement. The commander wants to talk to him and asks Roman if he remembers the call sign of his friend. Так, сейчас. Можно опустить руку? Можно. Так, сейчас, секунду. Так. Так. Прорывной. Прорывной, оно тихо.
Ukrainian soldiers shout the call sign and try to convince Russian breakthrough to surrender, but there is still no response. Я тебе даю слово офицера, я офицер. Выходи сюда, поедешь к своим на тюрьму. Домой отправки. Домой. Ну, посидишь, в Украине, ты ж хотел в Украине, поедешь домой, блядь. И этот придурок тоже. Я тебе сказал, сдохнешь на. Ukrainian commander gives order to storm the basement, but luckily, the breakthrough decides to drop the weapon and surrender. Ты русский или кто ты? Кто ты такой? Хорошо. Плохо. Снимай, снимай. Гранаты какие у тебя есть? А? Гранаты. Один есть вот здесь. Хорошо. Стоять. Я ничего не говорю. Повернуться до стены. Повертайся до стены. Контроль цели. Есть. Що тебе тут? Телефон и таблетки от поноса. In the end, Ukrainian soldiers managed to leave the battlefield and evacuate captured Russian soldiers.